Поэтому представляем. Calilung, пожалуйста, вам слово. Если вы позволите, я представлю Роман Рыбалка, кандидат наук технических. Он будет у нас помогать переводить доклад Calilunga, Roilingel. Good day, everyone. This research is a sequel to the paper titled Perceptions and Practices of Academic Librarians in Handling and Managing Open Educational Resources, basis for a capacity building plan that was presented last year in the same conference. Я прошу прощения, Roilingel, пожалуйста, говори блоками, чтобы переводчики успевали переводить. The capacity building plan, which is a product of the study, came into reality through the module development on creating, handling, and managing OERs. That's the title of the presentation. The familiarity of librarians on OERs depends on the degree of their exposure to these resources. According to Schaffret and Gesser, the core characteristics of OER are open access, open format, open license, and open software. In terms of open access, is provided free of charge for educational institutions, content services, and users such as teachers, students, and lifelong learners. In terms of open format, content is produced in open format with functionalities that allows for easy reuse. Liberal licenses to enable reuse, to combine, and repurposing of content. And most OERs are produced with open source software. The previous study has dealt on the management practices of academic librarians in handling and managing OERs, particularly on the following areas. Module development must be learner-centered. Learners must be involved at the very beginning of the product design process. This paper presents the stages observed in developing modules. Нашей работы, которые необходимо, чтобы реализовать ее результаты. Based on the themes emerged in the previous study. Эти результаты появились как вывод из предыдущих исследований. This paper made use of a qualitative research design Качество исследовательской разработки.
and adopted a modified product-based learning approach, для того, чтобы предоставить этот обучающий подход. particularly the ADDIE model, В частности, добавить более чем. it consists of analyzing, designing, developing, implementation, and evaluation approaches. И другие подобные научные активности. As to the participants, Касательно участников, all members of the Central Luzon Digital Library Consortium центрального консорциума have been served as participants of the study. выступали в роли участников этого исследования. This will narrow the margin of error Это позволило нам уменьшить ошибку and allow inferences about the characteristics of the population. и позволило учесть влияние популяции, которая была в исследовании. As to the data analysis, Касательно анализа данных, the themes emerge from the previous study вещи, которые мы узнали из предыдущих исследований, served as the data or content служили как детали или контент, which have been considered который был учтен in module development в современной разработке on creating, handling, and managing OERs. обработки и менеджменту указанных сущностей. To solidify the responses of participants, Объединить ответы участников, member checking, члены этого вопроса проверяли, also known as participant or respondent validation, или как расширенная валидация. and expert validation have been utilized. Валидация была также проведена. For member checking, Для проверки участников data or results have been returned дата и результаты были рассмотрены. to the participants Касательно участников, to check for accuracy and resonance with their experiences. чтобы проверить аккуратность и вообще в целом результаты анализа Comments from the participants участников have been considered and incorporated in the manuscript. были учтены в нашем манускрипте. Тезисе. As to expert validation, На экспертной валидации 2 experts have been invited были валидированы, to check the modular lessons чтобы проверить большинство уроков, assigned for each theme. которые были прикреплены к каждой сущности. The first expert Первый эксперт is a reference librarian – это референсный библиотекарь, who provides user education service кто выполняет исследования по пользовательскому обучению. while the second expert В то время как второй эксперт is a module writer and developer. – это современный писатель и разработчик. Their comments improved the assigning of lessons or units. Их комментарии улучшили содержание этих модулей, этих курсов. The following items were considered Окончательные элементы были учтены in the conduct of the study: во время проведения этого исследования. informed consent, privacy, and confidentiality. В форме согласия, приватности и конфиденциальности. Here is a closer look at the ADDIE model, Картинка, которая показывает на ADDE модель, which was used as basis in the development база как основа разработки of a sample module. этого исследования.
The previous study described описывает the perceptions and practices восприимчивость и практики of academic librarians in handling and managing OERs. которые используются академической библиотекой в проваджении, в обслуживании по их активности. Particularly in terms of handling and storage, В терминах обработки и хранения organization, and marketing. и маркетинга. In terms of handling and storing OERs, Хранения и the обработки. following themes emerge from the previous study are presented on figure 2. Некоторые моменты были замечены, и по ним нужно провести дальнейшие исследования. In terms of organization of OERs, Организации OER. the following themes emerge from the previous study are presented on figure 3. Следующие вещи из предыдущего исследования также были получены. In terms of marketing OERs, OER. the following themes emerge are presented on figure 4. Следующие вещи были выявлены и представлены. Going on, the study employed a 5-point Likert scale Навык библиотекаря in evaluating the effectiveness of the sample module. оценивая эффективность в некоторой точке. The succeeding slides Следующие слайды. will present the results of the study Результаты этого изучения. and the sample module. Table 1 presents the modular lessons Результаты derived from the emergence of themes and descriptions показывая содержание юнитов и описание их, applying the analysis part of the ADDIE model. применительно к части анализов модели LD. Table 2 presents the sequence Возможно, является представление последовательности of modular lessons указанных уроков, applying the design part of the ADDIE model. которая также применяется к дизайнерской стороне модели ADDE. For Module 1, Introduction to Open Educational Resources, Для общей линии вступительных обучающих ресурсов. for Module 2, Creation, Curation, and Harvesting, Для получения и изучения результатов. for Module 3, Copyright and Open Licensing, Для копирайта и копирования лицензий. for Module 4, Organization and Evaluation, Для организации и общей оценки. and for Module 5, Promotions and Publicity. А также для модифицирования промоции и публикационной активности. Table 3 presents the sample module Таблица 3 представляет следующую информацию. applying the development part of the ADDIE model. Касательно части разработки упомянутой ADDE модели. The sample module has been taught Этот модуль был подсуммируем to the members of the consortium. был создан построен для членов этого консорциума. And subjected to their evaluation И тема его была посвящена оценке in terms of its effectiveness. в терминах его эффективности. In terms of effectiveness, Эффективности.
two factors have been considered: Факторы были рассмотрены. content and organization. Participants rated the sample module to be effective Создали некоторые модули, которые были in terms of its content and organization, контента и организации. with the computed mean scores of 3.66 and 3.81 respectively. Знаете, получили оценки от 3.66 до 3.чего-то там, соответственно. Particularly on the quality of the module outline, В качестве также касательно качества этой оценки. and the statement of learning outcomes rated as highly effective И мы нашли утверждение, что эти рейтинги результаты по оцениванию были очень эффективны. with a mean score of 4.20. В результате оценки получили 4.2D. The development of modules on the creation, Работа этих курсов по кооперации, handling, and managing of OERs поддержание и менеджмент OER is one way to capacitate librarians это единый путь для библиотекарей, to have a firm understanding чтобы иметь полное понимание on such resources по поводу таких ресурсов, and improve their level of awareness более доказательства их полезности. on the proper handling and managing of these resources. В части хендлинга и менеджмента этих ресурсов. For conclusion, В качестве выводов the sample format provides a good reference or framework примерный формат предоставляет хорошую ссылку on developing additional modules касательно разработки дополнительных модулей with the aim of teaching librarians на обучение библиотекарей, as learners как обучаемых the strategies, стратегиям, techniques, техникам, and approaches подходам, on creating, handling, and managing OERs. поддержанию и менеджменту OER. Это будет. Modules on the following lessons Касательно других уроков, must be developed, они должны быть разработаны, validated, валидированы and tested for effectiveness. и тестированы на эффективность. Other topics Другие темы relative to the management of OERs касательно менеджмента OER may be explored. быть исследованы. These are my references I referred to for this presentation. Эти ссылки я вставил в презентацию. Thank you. Stay safe and well always. Бывайте здоровы, всем до побачення. Вопрос, Инна, ты позволишь, я еще задам реплику? So, Да, конечно, конечно. could you allow me to ask a question? Yes, sure. Ройлингер, спасибо большое, Roilingel, что ты thank you все-таки very нашел much время и That возможность. you have found the time and the possibility to participate, Несмотря на состояние здоровья, regardless your health condition. доклад, который ты делал в прошлом году, и Yeah. публикация в журнале нашем, The report has been made in the last year, and your publication in our journal. она очень помогла, когда я проводила вебинар украинской It very helped to us in the time when I held the webinar regarding our subject, по открытым образовательным ресурсам. regarding the Спасибо. open education resources. Thank you.